Good morning, dear students. So in today's class we will look at the next method for solving nonlinear PDE. So it is called as the Jacobi's method. Now the Charpitz method works only when you have a nonlinear PDE involving two independent variables. So your PDE is of the form f of x, y, z, pq equal to 0. So there are only two independent variables x and y. So Jacobi's method is usually used when you have three or more independent variables. But Charpitz method does not work when you have, so Charpitz method is only for nonlinear PDE involving two independent variables. But two will കൂടുതൽ independent variables വരുന്ന cases, so they are solved by using Jacobi's method. So the Jacobi's method can be used when you have three or more independent variables. So we will see again നമ്മൾ ചാർപിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. So ചാർപിറ്റ്സിൽ so you have the PDF of x, y, z, pq equal to 0. So using the auxiliary equation we are finding another PDE. So we are finding an equation of the form g of x, y, z, pq equal to some constant. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻ്റെയും ക്യൂയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡി ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ. സോ ഓൺ സോൾവിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹാപ്പിയൻ ഇക്വേഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് the solution for the PDE. So we will get a relation involving x, y and z. So same way here also we have Jacobi's auxiliary equation. Jacobi's auxiliary equation ഉപയോഗിച്ച് here you need to find two PDEs. Okay. Since you have three independent variables, so first we will see the case of three independent variables. അപ്പോൾ മൂന്ന് independent variables വരുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ there will be the partial derivatives. So if you have z as a function of say x1, x2, x3, for partial derivatives will be so let me call it as p1, p2, p3. So you need to form an equation in the form dz equal to p1 dx plus p2 dy plus p3 dz. Okay. അപ്പോൾ p1 ഉം p2 ഉം p3 ഉം സോൾവ് ചെയ്യാൻ, so they will be solved in terms of x1, x2 and x3. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് PDEs ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. സോ വി ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദി ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഹിയർ. സോ ഹിയർ so I am taking p1 equal to dou z by dou x1, p2 equal to dou z by dou x2 and p3 is dou z by dou x3. So my PDE is of the form f of x1, x2, x3, z, p1, p2, p3 equal to 0. So the independent variables are x1, x2, x3, z is the dependent variable and p1, p2, p3 are the derivatives with respect to x1, x2, x3, the partial derivatives. Now the idea of Jacobi's method is, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ we'll find two PDEs. So of the form f1 of x1, x2, x3, p1, p2, p3 equal to a1 and f2 of x1, x2, x3, p1, p2, p3 equal to a2. So on solving equations 1, 2 and 3, we will find the values for p1, p2 and p3 in terms of x1, x2, x3 and it can involve a1 and a2. So p1, p2, p3 will be obtained in terms of x1, x2, x3 and constants. So that will give us the equation dz equal to, for dz എന്ന് പറയുന്നത് dou z by dou x1 into dx1 plus dou z by dou x2 into dx2 plus dou z by dou x3 into dx3 വരും. So substitute p1, p2, p3 here. So on integrating we will get the required solution. And for finding these two PDEs, so for finding equations 2 and 3 we will use the
Jacobi's auxiliary equation. So this is the Jacobi's auxiliary equation. So that is dx1 by minus fp1 equal to dx2 by minus fp2 equal to dx3 by minus fp3 equal to dp1 by dou f by dou x1 equal to dp2 by dou f by dou x2 equal to dp3 by dou f by dou x3. So this is the Jacobi's auxiliary equation. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. So that will give us the value of dz. On integrating this, we will get the required solution. So that is the Jacobi's method. So we will see an example of Jacobi's method. So how to find the solution using Jacobi's method. So the question is, you need to solve for the equation z square plus zu3 minus, this is u1 square, u12 alla, u1 square aanu, minus this is u2 square. So that's a mistake over there. It is u1 square and then u2 square equal to 0. So the auxiliary equation is dx by fu1 is, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ u1 square ആണുള്ളത്, minus 2u1 വരും, then du by fu2 minus 2u2, then dz by f u3. So derivative of this term, that will be equal to z, then du1 by that will be derivative of x. X വരുന്നില്ല, derivative will be 0, then du2 by derivative of y വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ 0 ആണ്, then du3 by derivative minus of derivative with respect to z. So that will be minus 2z minus u3. So this is your auxiliary equation. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആണ്. So that is going to give u1 equal to a constant a and u2 equal to b. So that will give us two PDEs. So we have got the first equation and then the equations u1 equal to a and u2 equal to b. ഇനി u1 ഉം u2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് u3യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. So u3 can be obtained as a function not involving any of the derivatives. Okay. So u3 can be obtained as a function of x, y and z. For u3 you will get as a square plus b square minus z square by z. So we have obtained u1, u2 കിട്ടി, u3യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി from the first equation. Now dz is equal to du is equal to so du will be a function of x, y and z. So du will be equal to first u1 varum, so that is a dx plus b dy plus a square plus b square minus z square by z dz. Now ഇതെല്ലാം സെപ്പറബിൾ ഫോമിലാണ്. So on integrating, അപ്പോൾ നമുക്ക് directly integrate ചെയ്യാം. So integrating you will get u equal to ax plus by plus a square plus b square into log z minus z square by 2 plus an arbitrary constant c. So that is the required solution.